welcome back to my channel. Today in this video we are going to see about how to make questions with Qu'est-ce. If you are not subscribed my channel, please subscribe and like. Don't forget to comment in the comment box. If you are not follow me on Instagram, I am giving the link in description. Go and check it out. Let's get started to our video. Qu'est-ce? Qu'est-ce means what is it? Okay. The first question is Qu'est-ce? Qu'est-ce? What is this? Say and livre. It is a book. Qu'est-ce? Qu'est-ce? Say and cahier. It is a notebook. Qu'est-ce? Qu'est-ce? Say and stylo. It is a pen. Qu'est-ce? Qu'est-ce? Say and crayon. Crayon means pencil. It is a pencil. Qu'est-ce? Say and banc. Qu'est-ce? What is this? Say and banc. Say and banc means it is a bench. Qu'est-ce? C'est une serviette. C'est une serviette means it is a towel. Qu'est-ce? What is this? C'est une gomme. It is a eraser. Qu'est-ce? C'est une rag. C'est une rag means it is a ruler. Qu'est-ce? Qu'est-ce? C'est une table. It is a table. Table means table. Qu'est-ce? C'est une chaise. Chaise means chair. Qu'est-ce? Qu'est-ce? C'est une femme. It is a lady. Qu'est-ce? C'est un mouchoir. Mouchoir means handkerchief. If you know that, comment in the comment box. I have known that. Qu'est-ce? What is this? C'est un sac. C'est un sac means it is a bag. Qu'est-ce? What is this? C'est une horloge. Qu'est-ce? C'est une fenêtre. C'est une fenêtre. It is a window. Qu'est-ce? C'est une clé. Clé means clay. It is a key. Qu'est-ce? C'est une cravate. Cravate means the tie. Qu'est-ce? C'est une gant. Gant means gloves. It is a gloves. Qu'est-ce? C'est une porte. Porte means door, which we close and open. That is porte. Qu'est-ce? What is this? C'est un calendrier. C'est un calendrier. It is a calendar. Qu'est-ce? What is this? C'est une lampe. It is a lamp. Qu'est-ce? What is this guy? C'est un mur. It is a ball. Qu'est-ce? What is this? C'est une robe. It is a frock. Qu'est-ce? What is this? C'est un tableau. It is a blackboard. Bye bye. See you in another video. Be safe in COVID-19. See you.